Hello, my dear students. Today it's time for English. You will need Prepare English 5 Level 1 Students Book and Workbook. Let's start. Open your students' books on pages 88 and 89. The topic is Museums around the world. Let's start. Let's find out some information about the museums around the world. Давайте дізнаємось більше про музеї у світі. We can find museums in countries all over the world. There are museums for all types of people. Museums about animals, sport, art, culture, science, the past and lots more. Ми можемо знайти музеї в країнах по всьому світі. Є музеї різних видів для різних людей. Музеї про тварин, спорт, мистецтво, культуру, науку, минуле та навіть більше. Here are 4 great museums in 4 different countries. Young people everywhere can enjoy them. Ось є 4 чудові музеї у 4 різних країнах. Молодим людям скрізь може сподобатися. The Hockey Hall of Fame. Хокейний зал слави. У Канаді. Questacon. Квестакон. В Австралії. The Пирогів Open Air Museum. Музей під відкритим небом у Пирогово. В Україні. The Natural History Museum. Природний історичний музей в Британії. Let's do exercise number 1. Work in pairs. Discuss the questions. Дайте відповіді на запитання. 1. Which adjectives do you think of when you hear the word museum? Tick them. Про які прикметники ви думаєте, коли чуєте слово музей? Позначте їх галочкою. For example, I think about the word exciting, interesting, new, old. What about you? Я думаю про такі прикметники, як захоплюючий, цікавий, новий, старий. 2. Is there a museum near where you live? What type of museum is it? Чи є музей неподалік того місця, де ви живете? Що це за музей? 3. How often do you visit museums? Often, sometimes or never. Як часто ви відвідуєте музеї? Часто, інколи чи ніколи? 4. Do you like visiting museums? Why? Why not? Чи любите ви відвідувати музеї? Чому? Чому ні? Exercise number 3. Let's read the web page and find out more about the museums in the world. Давайте виконаємо вправу 3. Прочитаємо тексти і дізнаємось більше про музеї у світі. I'm Karen. I'm from Canada. My favorite museum in Canada is the Hockey Hall of Fame. It's a museum about ice hockey. Ice hockey is Canada's national winter sport. The museum is in Toronto. I really like this museum because I love sport. My favorite thing is shoot out. You play ice hockey with a famous hockey player. It isn't a real person.
It's the size of an adult and it's on a computer. It's cool. Мене звуть Карен. Я з Канади. Мій улюблений музей в Канаді – це Хокейний зал слави. Це музей про хокей на льоду. Хокей на льоду – це національний зимовий вид спорту Канади. Музей знаходиться в Торонто. Мені справді подобається цей музей, тому що я люблю спорт. Моя улюблена річ в ньому – це шут-аут. Це полягає в тому, що ви граєте у хокей на льоду з відомим гравцем хокею. Це не справжня людина. За розміром це як дорослий, але на комп'ютері. Це круто. I'm James. I'm from Australia. My favorite museum in Australia is Questacon. It's a museum about science and technology. Questacon is in Canberra, the capital city of Australia. I like this museum because I love science. You can do experiments, but my favorite activity is robot hockey. You can play air hockey. You play against a robot. It's awesome. Мене звуть Джеймс, я з Австралії. Мій улюблений музей в Австралії – це Квестакон. Це музей про науку та технологію. Квестакон знаходиться в Канберрі, столиці Австралії. Мені подобається цей музей, тому що я люблю науку. Ви можете робити експерименти там. Але моя найулюбленіша діяльність – це хокей з роботом. Ви можете грати у повітряний хокей проти робота. Це чудово! I'm Tetiana and I'm from Ukraine. My favorite museum in Ukraine is the National Museum of Folk Architecture and Life, or the Pyrohiv Open Air Museum. The museum is in Kyiv. I like this museum because I love Ukrainian history and culture. There are a lot of old buildings from different regions of Ukraine. When you visit the museum, the guides can answer questions about Ukrainian traditional homes. You can even ride a horse there. That's my favorite activity. Мене звуть Тетяна, і я з України. Мій улюблений музей в Україні – це Національний музей народної архітектури та життя або Музей під відкритим небом Пирогово. Музей знаходиться в Києві. Мені подобається цей музей, тому що я люблю українську історію та культуру. Там є багато старих будівель із різних регіонів України. Коли ви відвідуєте музей, екскурсоводи можуть дати відповіді на запитання про українські традиційні домівки. Ви можете навіть покататися верхи на коні там. Це улюблена діяльність в цьому музеї. Let's do exercise number 2. Look at the photos on the web page and the names of the museums in the fact file. Which museums do you think are in the text? Tick them. Вправа 2. Подивіться на фото на веб-сторінці та на назви музеїв нижче. Як ви думаєте, про які музеї йшлося у текстах? A sports museum, text number 1. A science museum, text number 2. And a history and culture museum, text number 3. У першому тексті йшлося про спортивний музей, у другому тексті про науковий музей, та у третьому тексті йшлось про історичний та культурний музей.
Let's do exercises 6 and 7. But first, let's listen to Beth. She's giving a presentation about her favorite museum. Давайте виконаємо вправи 6 та 7. Але спочатку послухаємо Бет. Вона розповідає про свій улюблений музей. Let's start. Hello. My name's Beth, and I live in a city called Cambridge. But my favourite museum isn't in Cambridge. It's in London, the capital city of England. The Natural History Museum is a museum all about the natural world. It explains things about plants and animals. It's a beautiful museum. The outside of the museum is also about the natural world. You can see animals and plants on the walls. I really like this museum because I love animals and I like learning about animals. Some of the animals in the Natural History Museum are extinct. Extinct means there are no more of these animals alive in the world. For example, there are no dinosaurs anywhere in the world now. My favourite activity at the Natural History Museum is the dinosaur trail. You walk around and you get to see life-size dinosaurs. They're only models, of course, but they move and they roar. And do you know what? You don't have to pay money to go to the Natural History Museum. That's right, it's free. Anyone can visit. Isn't that great? Now, has anyone got any questions? Now let's answer the questions in exercise number 6. Дайте відповіді на запитання у вправі 6. 1. Why does she like this museum? Чому їй подобається цей музей? Because she loves animals. Тому що вона любить тварин. 2. Why can anyone visit this museum? Чому будь-хто може відвідувати цей музей? Because the museum is free. You don't pay any money. Тому що це безкоштовний музей. Вам не потрібно платити гроші. Now, let's complete the table in exercise number 4. Давайте завершимо таблицю у вправі 4. Now let's complete the table using the information about museums. Давайте заповнимо таблицю, використовуючи інформацію, яку ми дізнались про музеї. Hockey Hall of Fame. Хокейний хол слави. Country. Canada. Знаходиться в Канаді. City. Toronto. В Торонто. Type of museum. Тип музею. Sports museum. Спортивний музей. Fun activity. Веселий вид діяльності. Shoot out. Ice hockey with a famous hockey player. Shoot out. Хокей на льоду із відомим хокеїстом. Questacon. Country Australia. City Canberra. Type of museum Science and Technology. Fun activity Robot hockey. Questacon знаходиться в Австралії, в Канберрі. Це науковий та технологічний музей. І веселий вид діяльності – це хокей з роботом. The Piroghiv Open Air Museum. It's in Ukraine, in Kyiv. It's a history and culture museum. And fun activity there is horse riding. Музей під відкритим небом імені Пирогова
знаходиться в Україні, в Києві. Це історичний та культурний музей. І веселий вид діяльності – це катання верхи на конях. Natural History Museum. Природний історичний музей. It's in England, in London. It's a natural history museum. And fun activity is the dinosaur trail. Цей музей знаходиться в Англії, в Лондоні. Це природно-історичний музей. І веселий вид діяльності – це слід динозавра. Now, answer the question, please. Which museum in the table is your favorite? Why do you like this museum? Дайте відповіді на запитання. Який із музеїв у цій таблиці є ваш улюблений? І чому вам подобається цей музей? Let's do exercise number 5. Complete the phrases with the verbs. You may use highlighted words on the web page. Вправа 5. Завершіть фрази дієсловами з рамочки. Ви можете використовувати виділені жовтим кольором фрази із веб-сторінки. 1. Play ice hockey. 2. Do experiments. 3. Play air hockey. 4. Ride a horse. 5. Ask questions. 6. Visit the museum. Грати у хокей на льду, робити експерименти, грати в повітряний хокей, кататись верхи на конях, ставити запитання, відвідувати музей. Now, let's watch the video about museums in the world. Зараз давайте переглянемо відео про музеї у світі. Museums. Some people think they are boring. But museums are places where we can see beautiful art, explore the past, and learn about our world. Some museums are very famous, like the Louvre in Paris, France. Millions of people visit the Louvre every year. The Louvre has some of the most famous art in the world, like the Mona Lisa by Leonardo da Vinci. The Louvre Pyramid is famous too. The Chinese-American architect I.M. Pei designed it in 1989. You can also learn about science in a museum, like at the Museum of Tomorrow in Rio de Janeiro in Brazil. Here, you can learn about the future, like digital inventions, and the evolution of technology and the world. If you want to see more art from all periods of history, visit the Metropolitan Museum of Art, or the Met, in New York City, USA. There is over 5,000 years of art from all over the world at the Met, from ancient Greece, Rome, or Egypt, and lots of modern art too. For something a little different, try the Museum of Pop Culture in Seattle, in the USA. Here you can explore hands-on. It is a really big and modern building,
with very high ceilings. What do you want to learn more about? Art? History? Or music? Now let's write the cities and countries above the correct picture and then complete the sentences. Давайте підпишемо біля кожної картинки назву країни та міста, де знаходиться той чи інший музей. A. The Louvre is in Paris, France. Лувр знаходиться в Парижі, у Франції. B. The Museum of Tomorrow is in Rio de Janeiro, in Brazil. Музей завтрашнього дня знаходиться в Ріо-де-Жанейро в Бразилії. C. The Museum of Modern Art is in New York, the USA. Музей сучасного мистецтва знаходиться в Нью-Йорку у Сполучених Штатах Америки. D. The Museum of Pop Culture is in Seattle, in the USA. Музей поп-культури знаходиться в Сіетлі у Сполучених Штатах Америки. Now let's complete the sentences. Давайте завершимо речення. 1. There is a lot of famous art. Там є багато відомого мистецтва. 2. The pyramid was designed by a Chinese-American architect called Pei. Піраміда була спроєктована китайсько-американським архітектором на ім'я Пей. 3. You can learn about the future. Ви можете дізнатися про майбутнє. 4. There is a lot of information about technology. Там є багато інформації про технологію. 5. There is over 5,000 years of art to see. Там є витвори мистецтва, яким більш ніж 5,000 років. 6. You can see art from ancient Greece, Rome and Egypt. Ви можете побачити мистецтво із стародавньої Греції, Риму та Єгипту. 7. You can touch things in this museum. В цьому музеї можна торкатись речей. 8. This is a big modern building with high ceilings. Це велика сучасна будівля з високими стелями. You have to make a poster about a museum. It will be a homework. Вашим домашнім завданням буде це підготувати постер про музей. You have to think about the museum you want to describe in your poster. Don't forget to write about the name of the museum, where it is, what it is, why you like it, what you can do there. And then you will present your museum poster to the class. Ваша задача – подумати про музей, про який ви хочете написати у своєму постері, написати назву музею, де він знаходиться, про що він, чому він вам сподобався і що там можна робити. Не забудьте прикріпити фото або картинки цього музею і оформити проєктну роботу, щоб вона мала гарний вигляд. А потім зробите презентацію у класі. Good luck! Успіхів вам! That's all for today. The lesson is over. Your homework is to do the project work on page 89 in your student's book.
Thank you very much and goodbye.